Conversation with myself. I detest looking at myself in the mirror. Oh, the horror having to see every prick point of my body, from the top of my brown hair to the tip of my neatly manicured bit toe painted in cherry red. It was my own fault that I was actually standing in front of the mirror to begin with. Yesterday was a very good day to go to the estate sale on the cliffs. You never know what treasures you could find in the cliffs, the most exclusive area in the county. I found the mirror in a dark corner of the attic. I thought to myself that the owner must not have liked mirrors either. Why would they have placed such a magnificent antique mirror in the darkest corner of the house? Excuse me, I said to the young man with a label around his neck, indicating that his name was Mark from Cliff Estates Realty. Can you tell me anything about the mirror over there? As I pointed toward the corner of the attic. I am sorry, he said. I just sell the items left by the owner. I have no idea about what I am selling. Do you want the mirror or not? I stood there mulling it over for a few minutes and finally answered him with a positive nod towards the mirror. I just need help getting the mirror in my car. So Mark accepted my purchase of 5 $20 bills and summoned a burly set man to place it on the roof of my car. When I arrived home, my husband David looked at my purchase of the mirror with amusement. I can't believe you bought a mirror of all things. I know how much you hate looking at yourself in the mirror. Where do you want to put this monstrous mirror? In the attic, of course. That is where I found it and that is where it needs to be placed. David dragged it up to the third-floor attic, opened the door and placed it in the darkest corner of the room. I felt quite satisfied and smiled to myself as we left the room. I was in a very sound sleep when the clock in our room struck midnight. I woke up in a start, not remembering where I was. I slipped out of the bed and walked up to the third-floor attic. I stepped in front of the mirror and heard a voice. Miranda, thank you for bringing me home. You knew where to place me and I thank you for that. Now it is my duty to point out your personal flaws, as well as your internal beauty. Please sit down before me and let me begin. I sat down on a fabric bench that I had hidden away only a few years before. I hated that bench also, because it reminded me my great aunt who would sit on this bench by my bed at night and was always putting me down. Criticizing my every flaw, stringy hair, droopy eyes, my right eye, just a little bit larger than my left, and my penchant for only wanting to wear my black and white saddle shoes with colored socks. Let us begin now with your hair. I must admit that I love the color you've chosen. The chestnut brown color of your original coloring brings out the deep brown chocolate of your eyes, and no, your eyes are definitely symmetrical. I see a few wisps of gray well hidden in the back of your neck and on the inside hidden behind your ears. But there is no need to worry. This gray will not spread for many years to come. Your nose is slightly angular, with the left side of your nostril flaring out when you are moved to anger or frustration. This is quite natural for your genetic line, and if I had to find a relative with a similar nose, would name your paternal grandmother. The nose is neither too large or too small. Your cheeks are full, but not at all pudgy. Your aunt used to love to pinch your cheeks when you were small and left bright pink marks behind from her long fingers. Your cheeks fully support the little blush that you apply daily to them, but I would choose a little more pink color to hide the pale whiteness of your skin. Now look at your teeth. They are pearly white and straight. Those 2 years that you suffered with braces, and made you shudder every time your tongue met with the little poking stabs of the braces, were well worth the indignation of having a mouth full of metal. Oh yes, I remember how the other kids in your class used to tease you until they suffered the same indignities. Your lips are a combination of thick and thin in appearance. The differences are seen by the color of lipstick that you choose to apply on any given day. When you use the lipstick named Berry Red, your lips take on their full widening appearance, leaving large blotches of color on those receiving your kiss. Yet the light pink colors that you choose for work every day bring out your kindness and unaggressive personality. Your chin is long and angular and hides the double chin that is laying in wait if you gain those extra pounds after a holiday of cheer. But the angular appearance of your chin also displays your strength of character. You tend to accept everyone at face value, but annoyance with someone's response to you can stiffen the appearance of your chin. Trò chuyện với chính tôi ghét nhìn mình trong gương. Ôi, thật kinh hoàng khi phải chứng kiến từng điểm gai trên cơ thể từ ngọn tóc nâu đến đầu ngón chân được cắt tỉa cẩn thận sơn màu đỏ anh đào. Đó là lỗi của chính tôi khi tôi thực sự đứng trước gương để bắt đầu.
Hôm qua là một ngày rất tốt để đi mua bán bất động sản trên vách đá. Bạn không bao giờ biết mình có thể tìm thấy kho báu nào trong các vách đá khu vực độc nhất trong quận. Tôi tìm thấy chiếc gương trong một góc tối của gác xếp. Tôi nghĩ thầm rằng người chủ chắc cũng không thích gương, tại sao họ lại đặt một chiếc gương cổ lộng lẫy như vậy ở góc tối nhất của ngôi nhà. Xin lỗi, tôi nói với người thanh niên với một cái nhãn quanh cổ cho biết tên anh ta là Mark từ Clip Estate Realty, bạn có thể cho tôi biết bất cứ điều gì về chiếc gương ở đó không? Khi tôi chỉ về phía góc gác mái, tôi xin lỗi, anh ấy nói, mình chỉ bán đồ của chủ để lại. Tôi không có ý tưởng về những gì tôi đang bán. Bạn có muốn chiếc gương hay không? Tôi đứng đó nghiền ngẫm nó trong vài phút và cuối cùng trả lời anh ấy bằng một cái gật đầu tích cực về phía tấm gương. Tôi chỉ cần giúp lấy gương trong xe của tôi. Vì vậy, Mark đã chấp nhận mua 5 tờ $20 của tôi và triệu tập một người đàn ông vạm vỡ để đặt nó trên nóc xe của tôi. Khi tôi về đến nhà, chồng tôi, David, nhìn tôi mua chiếc gương với vẻ thích thú. Tôi không thể tin được là bạn đã mua một chiếc gương soi đủ thứ. Tôi biết bạn ghét nhìn mình trong gương đến nhường nào. Bạn muốn đặt chiếc gương quái dị này ở đâu? Tất nhiên là trên gác mái. Đó là nơi tôi đã tìm thấy nó và đó là nơi nó cần được đặt. David kéo nó lên gác xếp tầng 3, mở cửa và đặt nó vào góc tối nhất của căn phòng. Tôi cảm thấy khá hài lòng và mỉm cười một mình khi chúng tôi rời khỏi phòng. Tôi đang ngủ rất say thì đồng hồ trong phòng chúng tôi điểm nửa đêm. Tôi giật mình tỉnh dậy, không nhớ mình đang ở đâu. Tôi bước ra khỏi giường và đi lên gác ba. Tôi bước tới trước gương và nghe thấy một giọng nói. Miranda, cảm ơn vì đã đưa tôi về nhà. Bạn biết nơi để đặt tôi và tôi cảm ơn bạn vì điều đó. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải chỉ ra những khuyết điểm cá nhân của bạn cũng như vẻ đẹp bên trong của bạn. Hãy ngồi xuống trước tôi và để tôi bắt đầu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài bằng vải mà tôi đã giấu đi chỉ vài năm trước đó. Tôi cũng ghét chiếc ghế dài đó, vì nó khiến tôi nhớ đến người dì tuyệt vời của tôi. Người sẽ ngồi trên chiếc ghế dài này cạnh giường tôi vào ban đêm và luôn đặt tôi xuống, chỉ trích mọi khuyết điểm của tôi, tóc nhiều sợi, mắt xù mí, mắt phải, chỉ to hơn mắt trái một chút, và lương hưu của tôi vì chỉ muốn đi đôi giày màu đen và trắng với tất màu. Bây giờ hãy để chúng tôi bắt đầu với mái tóc của bạn. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích màu bạn đã chọn. Màu nâu hạt rẻ của màu ban đầu làm nổi bật màu nâu sô-cô-la sâu của mắt bạn, và không, đôi mắt của bạn chắc chắn rất cân xứng. Tôi thấy một vài cái giếng màu xám ẩn sau gáy của bạn và ở bên trong ẩn sau tai bạn. Nhưng không cần phải lo lắng, màu xám này sẽ không lan rộng trong nhiều năm tới. Mũi của bạn hơi góc cạnh với phần bên trái của lỗ mũi của bạn hướng ra ngoài khi bạn đang tức giận hoặc thất vọng. Điều này khá tự nhiên đối với dòng gen của bạn, và nếu tôi phải tìm một người họ hàng có mũi tương tự, tôi sẽ đặt tên cho bà nội của bạn. Mũi không quá to hoặc quá nhỏ. Hai má của bạn đầy đặn, nhưng không mập mạp chút nào. Cô của bạn thường thích véo má bạn khi bạn còn nhỏ và để lại những vết hồng tươi sau những ngón tay thon dài của bà. Má của bạn hoàn toàn phù hợp với chút má hồng mà bạn thoa hàng ngày lên chúng. Nhưng tôi sẽ chọn màu hồng nhiều hơn một chút để che đi làn da trắng nhợt nhạt của bạn. Bây giờ hãy nhìn vào hàm răng của bạn. Chúng có màu trắng như ngọc trai và thẳng. 2 năm mà bạn phải chịu đựng khi niềng răng, và khiến bạn phải câm nín mỗi khi lưỡi của bạn gặp phải những vết đâm nhỏ của mắc cài thật đáng để bạn phẫn nộ khi có một cái miệng đầy kim loại. Ồ vâng, tôi nhớ những đứa trẻ khác trong lớp của bạn đã từng trêu chọc bạn như thế nào cho đến khi chúng phải chịu đựng sự phẫn nộ tương tự. Đôi môi của bạn là sự kết hợp của bề ngoài dày và mỏng. Sự khác biệt được thể hiện qua màu son mà bạn chọn thoa vào bất kỳ ngày nào. Khi bạn sử dụng son môi có tên đỏ mọng, đôi môi của bạn có vẻ ngoài mở rộng hoàn toàn để lại những vệt màu lớn trên những người nhận nụ hôn của bạn. Tuy nhiên, những gam màu hồng nhạt mà bạn chọn để đi làm hàng ngày lại làm nổi bật tính cách tốt bụng và không quá khích của bạn. Cằm của bạn dài và góc cạnh và che đi chiếc cằm đôi đang trực chờ nếu bạn tăng thêm vài cân sau một kỳ nghỉ vui vẻ. Nhưng vẻ ngoài góc cạnh của cằm cũng thể hiện sức mạnh tính cách của bạn. Bạn có xu hướng chấp nhận mọi người bằng giá trị mặt. Nhưng sự khó chịu với phản ứng của ai đó dành cho bạn có thể khiến cằm bạn cứng lại.